Di Mutwe. Eyo category nenjimala. Oli mukwano gwa CDF. Linda kato ndi MP wa Edi Mutwe yeye mutuufu abala boyogedde. Kale. Bayina ababaka baabwe. Oli akirewo wasegona. In fact Edi Mutwe gwe mutwe omukulu era keka buuzo kendese wano. You're the MP of Edi Mutwe. Ekikomye olwo oli mukwano gwa CDF ogwatali musango. You're a lawyer. Ate omumanyi. Ndi mukwano gwa CDF. Ndi mukwano gwe naye mumanyi. Kale, perfect. Naye CDF yani Rugaba. Okay. Omutamiivu yatula ku Twitter. Nedda sebo Patricia. Ebyo bigambo byange honorable n'omutwe netise kwange. Naye at least bwe tubanga ffe kwetuli. Yes, era sisuubira nti Dias Lubega ali e Uganda kati. Okay, can start clapping ngoyogere. Byange CDF Kaine Rugaba Muhozi. Yagenda ku Ugamba nti okimenyeewo. Ojja kikolera ku platform yiyo. Akati honorable Gamba Patricia, with due respect, kubanga tegeza tokisezamu mu kitegedde. Akati honorable irisirinya Muhozi Kaine Rugaba yawamba omulonzi wo wa Kampala. Namukuwa omwana Dias Lubega omuteerawo mu buzibu obw'ekisiru nga ebigamba byanjogera byange era njagala buli omwana yogera ku mukutu gwa mwami Lubega. Anti kati n'omulamu ogwabaddeko tegwabadde kukwata bantu oba kubanga babadde babuuza mulimu ki gwa member of parliament. I'm asking my honorable of Kampala because I'm the resident of Kampala, so I'm only asking just a second sebo mpamo omukisago. Yes sir. Singa bakeere nkya ne basena Dias buli omu ajja ga honorable lwaki toyamba Lubega. Kale kati Dias tebali naye ekimuviiriddeko n'aleeta Patricia n'ayogera ekintu ekisobola omukubya wano bakajjajja tababaamu mu fake account. Bakajjajja tubajjeewo nsose n'entimba nti nkukunga okutubanjizaako abasibe because at the end of the day the citizens of Uganda wangambye bagana kubeera president kitegeeza kikakatako ate eyo n'embaayo. Nenkubuuza as a lawyer, as an MP of Kampala, MP of Edi Mutwe, he was arrested. The CDF najja tweetinga. Mulungi nnyo, comfortably. Kati as a lawyer, this is where my question comes. How and where and how can we stand up as Ugandans against the torture of a citizen? Ate ne bamala omutocharinga, ate ne bamusiba. Ne batamuwana bail, genda ku accessinga treatment janidinga. Atenze honorable chenjagala ontegezeeko bonsomese nti omuntu abamala omutocharinga abeera akyali in position oku testifying on what has happened kubanga bagambye nti no alina aggravated robbery. So mbadde njagala just to teach me oba how can you support oba nkukowoola era nkukunga to condemn that because at the end of the day I don't think it's right. Kati njagala okinnyonnyole mu biti bisatu as a lawyer, as a Kampala MP and the MP of Edi Mutwe. Okay, Uganda, we are not talking about a member of the National Interplanetary. Ekisooka ekya CDF okutwala Edi Mutwe ekyo kyo si kituufu. So you've gotten my answer. I don't think we need to dwell on that. Echa DPP of preferring charges of aggravated robbery against Edi Mutwe is a preserve of the DPP. Article ya constitution is clear. The DPP shall not be subject to control from anyone of preferring charges ezo naddala mu capital offenses. Kakati
offense nga aggravated robbery bweba gye bamutaddeko kitegeeza omulamuzi eyamuwuliriza at first mention aba akuyita for process gye bayita mention tasobola kuwa bail. His hands are tied. It is an offense that is only bailable by High Court. Whereas you can take plea in a lower court and B neba kutambuza kasitoma lokola mention neba kusomera omusango bali neba kukommiting is called the committal process. Kakati omusango gwe bamukyajinze the hands of the land magistrate, chief magistrate are tied by the law. Tasobola mu granting a bail. If the lawyers of Eddie Mutwe want bail, they should proceed to the High Court to seek bail for Eddie Mutwe. Okitegedde? We're unmuting. You're mute. Honorable. As Honorable, kuliko erinnya lyo Honorable Muhammadi Nsereko. You said you're asking me as a lawyer. Yes, kakati, isn't it incumbent of you kubanga tugenda one by one? No labanga omuntu ali ku Twitter using your name, tweeting as you with your pictures. Wouldn't it be incumbent of you as a man, a honorable man, to come out and say that, guys, this is not my page? Definitely, yes. For example, So my name Patricia Seungu, somebody is writing on my page with my names. I'll come out and clear because I'm in a position of leadership. With my name. I'm giving you an example, Honorable. Yeah. Page eriko jetumanyi obulungi ennyo ya Kainel Gaba Muhozi. Fenna jetumanyi that everybody has been following and we all know that that is his page. And then he tweets on that same page. And then you come here and tell people that he was not in his basement. He wasn't taken by the CDF. What can we do? What can we say? Even the page is verified with his names. And he has not cleared he has been tweeting on that same page, Honorable. Like I've said Facebook. I've said he's wrong. I don't know what else you want me to say. But you have said he did not take it, yet he said it with his own words that I have him in my basement. I don't think you've heard me. I said ekyokutwala Eddie Mutwe kikyamu akiminga. He gave a short answer nadda ku okay. Tayagadde nnyo kunyonnyola bingi ku ekyo naye kati Honorable nga nkumaliriza bulungi ekibuuzo kyange nkifunye nkukunga okubanja omulonzi wo. Teweemenya omulonzi wange already ali mu kooti seetaaga mubanja. Nze siri excitable. You don't have to be excited, Honorable. Kubanga we bana nawe ne I'm a lawyer, Patricia, I'm a lawyer. When someone is before the courts of law, you apply for bail. Okay, kireta ku floor of parliament. You cannot. The case is sub judice. The case is sub. The matter is sub judice. When the matter is before courts of law, Patricia, it's not subject to debate in parliament. Ate Honorable on grounds of nesawa ya lero okukyogerako guba musango kubanga obadde kiri mu kooti. On grounds of nti mulwadde. Ne bwoba on grounds nti oli mulwadde njagala owulirize mwannyinaze. Nze siriwo ku exciting ndiwo to tell you the law. Kitegeeza nze nkuddamu bwenti Patricia. He is already been arraigned in a civilian court. Kitegeeza tali mbuwambe. Kitegeeza kakati ali mu kooti ey'abantu. Tali mu military court. The only procedure is for the lawyers to move ahead and apply for bail. Ye bakyalinzaani. These lawyers are either incompetent or tebategeera bye bakola. Omuntu kasita bamala okukola mention ne bamusomera mu magistrates court, you're free to apply for bail in high court. And then you give the grounds that the reasons we are applying for bail are the following: A, B, C, D, E. Omuntu
omuntu singa babadde bakyamusibye eri nga ffenna tetumanyiiyo yonna gy'ali awo osabira kye tuyita habeas corpus application nti produce this person dead or alive. Ontegedde Patricia? Now this is the law. Now the law is very clear. No, he was tortured. You can only say that in your application for bail. 2, you can only say that in the subsequent case. Nti statement je yakoze bamu extractinzeko evidence by torture. Naye at the moment it is eringa base yasimbudde dda. You can't send Wesule wanse kulinye. No. You either take away bitala ne bigistopinga or you wait at the next stage. Now the stage we have is the stage for mention. Kakati, what you do, because you feel that your client is extremely ill, extremely sick, ngogendo applying for bail in high court, whereas the case is only mentioned in the lower court and committed, but it's only tried and bailable in the high court. Kakati mu high court mu application ngoleta nti the following reasons: 1, are extremely ill, there's extraordinary circumstances, aina fixed place overboard, aina kino ne kino, he's a first offender, logologo ebyo byonna n'obireeta no applying, but that application must be filed because in high court you can't move orally. Oyina okuteekayo form application ne wabaawo omulamuzi akuwa ekifo kugamba nti ngenda giwuliriza. In this matter, it is in the high court in Masaka. Criminal division neewuliriza n'agamba okay nti yes nti kakati mbawadde olunaku. Kakati ne mujja, then you plead your case. In this case, it will be Sebufu versus Uganda in a bail application. Miscellaneous. Kubanga main suit ejja kuba jeri. Je bamukyajinze in the case of Uganda versus Sebufu and others. Oba Sebufu lawyer Kaksim. What do you mean? Omunnyonnyole byonnyonnyodde kubanga tulidde. Yego za tabimanyi. Gambe nyambe kuloyawo. Awo tewali buzibu. Ye bwana neebuuzizaako nja kumuwa procedure because it's the same procedure nga ne mu material. Just a second. Nga ne mu material je yayina eya Haji nti capital offenses, whereas mention and committal is done by the lower court, bail and hearing and trial are done by the high court. Nakasembayo honorable kanoka kubuza for my own piece of information to learn. Does it make sense nti yalopa yabivamu nagamba I withdraw nenga to msango kucha bera carried on just I just want to learn. Kisoboka. What, it on what depends. grounds? Anti-criminal offenses za state. Gwe toyinza gamba nti namaze ono yasse omwana wange naye mbivuddemu nze yadde mwana wange gwe yasse mbivuddemu. No. Criminal offenses zina 3 gundi. 1 is to create punitive action towards society. Kakati responsibility ya state. Eyinza okugamba nti yes yakuloopi yagambye akusonyi neffe tukyakukyajinga. Kyova olaba nti mu domestic violence cases abantu abamu abagamba nedda mukyala we yamusonyiwa naye state negamba nedda ssebo wamugjamu eriiso. Kakati toyinza kugamba complainant, state eyinza okugamba nedda, n'omulamuzi n'agamba nedda wamukuba n'omugjamu eriiso, kitegeeza you a danger to society. Honorable, bakwasa no case kubanga according to the offenses Kasimu nemitwalo 10. So okay, it's a criminal offense. No criminal offense, no capital offense, no lele. Kat for example, case yaba Mutwe eriko Kasimu kamo. Ekinjagaza Patricia, she's willing to learn. Okay, Patricia, it's true.
bw'oba wakozesezza amaanyi mu kubba nga tegwali musango gwa ndagaano nti twalagaana nkuguze, awo kikonstituinga mu kubba onzigyeko ng'okozesa ekifuba. Bw'oba okozesezza ekintu kyonna obanga onkubye with violence n'onziba with violence, olwo eba efuuka aggravated robbery ng'oba olina ekissi kyonna ky'okozesezza. Kaakati awo theft is criminal bw'otwala ekyange nga si kikuwadde. Ekisobola kifuula civil singa twali tuteesa ndi mutunzi wa simu n'ojja n'ontwalako essimu yange n'oganja kusasula enkya, olwo mugenda mu kkooti eri civil ey'endasi. Naye eno eri criminal wamenye edduuka lyange n'obba, wankubye oluyi nga ntambula ku street n'otwala, wankubye akatayimbwa n'otwala, wansoose kuntuga n'otwala, wasindisizza maanyi n'otwala, ogwo guba criminal. Thank you so much. Patricia Sewungu. Ndanti nkunga mbanja Bob Young